লন্ডনে ৫ বছর আগে ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন এইমি। অবশেষে গত বছরের এপ্রিল মাসে তিনি আদালতে যাওয়ার তারিখ পান। কিন্তু ন্যায় বিচার পেতে অর্ধদশকের লড়াই শেষে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি হারিয়ে লড়াই থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া ছাড়া এইমির আর কোনো উপায় ছিল না। The phone had all of the evidence on it. So I gave all that information to the police, and they returned my phone after 6 months, and I found out that they didn't take any of the evidence off of it. এইমি বিবিসিকে বলেন, পুলিশ আর বিচারের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে তিনি যে মানসিক যন্ত্রণায় পড়েছিলেন তা ছিল ধর্ষিত হওয়ার চেয়েও গুরুতর। It's so much worse. That moment was a terrible moment in time and put me into absolute paralysis, but it was the police that put me on suicide watch. Everything is the victim's fault. Victims already feel that way, but the police will definitely ensure that you feel that way. বিবিসির প্রতিবেদক আরও একজনের সাথে কথা বলেন, যার ছদ্মনাম ভায়োলেট। ভায়োলেট জানান, মাদকাসক্ত করে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। I experienced sexual violence and multiple acts of rape from multiple strangers across the course of 6 hours. I began to fight, at which point I escaped. And because I couldn't get out of the space that I was kept in through a door, I climbed out of a window. 4 জন অভিযুক্তের মধ্যে 3 জনকে ঘটনার দিনেই গ্রেফতার করা হয়। এরপর ধর্ষণের এই বিচার আদালতে শুরু হওয়ার জন্য 5 বছর অপেক্ষা করেন ভায়োলেট, কিন্তু অবশেষে অভিযুক্তরা খালাস পেয়ে যায়। I think the tragedy of our criminal justice process is that I gave up on the criminal justice process that first police meeting. I knew that I wanted to get to court because I know what happened, but I had completely and utterly lost faith in our system. So by the time that I got to court and the verdicts were given, I felt unsurprised and as if this was kind of inevitable right from the beginning. বিবিসির কাছে আসা সরকারি উপাত্ত বলছে, লন্ডনে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় 1টি করে ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়ে পুলিশের কাছে। গত বছর মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে ধর্ষণ ও যৌন অপরাধের প্রায় 20,000 অভিযোগ জমা পড়ে, অর্থাৎ দিনে প্রায় 50টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এসব ধর্ষণ ও যৌন অপরাধের 1/4 ভিকটিমের বয়স 18 বছরের কম। Well, we know trust and confidence within policing, victims within policing and the wider criminal justice system is at an all-time low. And I do think that's impacting people coming forward and reporting. And I've long called for a victim care hub type model, which would ensure that victims, when reporting, have a single point of contact that responds to them and helps them navigate the very complex and lengthy criminal justice system. I've got victims in London that, could be waiting up to 6 years from the time of actually reporting to the police to getting into a courtroom, and these are the cases that we need to move much, much quicker through the system. মেট্রোপলিটন পুলিশ বিবিসির প্রশ্নের জবাবে একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তারা ডিজিটাল ফরেনজিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে বাড়তি অর্থ ও কর্মী নিয়োগ করেছে। We have invested £11 million in our technology and staff to speed up the digital forensic process and minimise the impact on victims. Our teams have transformed the way we investigate rape and sexual offences, more than doubling the number of rape charges since 2022. We're working to ensure that all victims and survivors get the justice they deserve. কিন্তু মেট পুলিশ যাই বলুক না কেন, এইমি এবং ভায়োলেট বিশ্বাস করেন তাঁরা ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।